Hello, good morning, students. Today we are going to discuss probability topic. So in this topic, today we are going to discuss exercise 9.3 problems. Let us see the first problem. If A, B are any two events in an experiment and P of B not equal to 1, then show that P of A by B complement, that means P of A by B bar, is equal to P of A minus P of A intersection B by 1 minus P of B. So to prove this, we will use conditional probability definition. So we know that P of A by B bar is equal to P of A intersection B bar by P of B bar. According to the definition of conditional probability, P of A by B bar can be written as P of A intersection B bar by P of B bar. Next one. So also from the addition theorem, we can write A intersection P of A intersection B bar can be written as P of A minus P of B bar. Now let us prove that condition. Right, from the figure, so we can write that is A intersection B bar is an event in set A. So therefore the set A can be written as A intersection B union A intersection B bar. That means write the event A as the union of two mutually exclusive events. That is A equal to A intersection B bar union A intersection B. And also the probability of A is equal to the probability of sum of the probabilities of these two events, because these two events are mutually exclusive. Therefore, probability of their union is equal to sum of their individual probabilities. So from this we can write P of A intersection B bar is equal to P of A minus P of A intersection B. And also P of B bar, that is the probability of complementary event, that is 1 minus P of B. Now substitute the values of 2 and 3 in equation 1. We get P of A by B complement is equal to, that is P of A minus P of A intersection B by 1 minus P of B. That's all. Now coming to next problem. If A comma B are two events, then show that P of A by B into P of B plus P of A by B bar into P of B bar is equal to P of A. Here also we will use the conditional probability definition. LHS is equal to P of A by B into P of B plus P of A by B bar into P of B bar. So according to definition of conditional probability, P of A by B can be written as P of A intersection B by P of B, and write P of B as it is, plus P of A by B bar can be written as P of A intersection B bar by P of B bar into P of B bar, write as it is. So here P of B, P of B, P of B bar, P of B bar gets cancelled. Finally, we get P of A intersection B plus P of A intersection B bar. Here already we have proved that P of A minus P of A intersection B is equal to P of A intersection B bar. So that is previous problem lo manam prove chesam deni gurinchi. P of A intersection B bar equal to P of A minus P of A intersection B. So by taking this P of A intersection B into LHS, so we get P of A intersection B bar plus P of A intersection B, that is P of A. Hence proved. Now coming to next problem. If A, B, C are three independent events, A, B, C are three independent events, then show that A union B and C are also independent. Whenever A, B, C are independent, we have to prove that A union B and C, the events A union B and C are also independent.
So for this, we are given the condition that is P of A intersection B intersection C can be written as P of A into P of B into P of C. Now we have to prove that A union B and C are also independent. For this, we have to prove that P of A union B intersection C is equal to P of A union B into P of C. This is what we have to prove here. So that means let us consider this event, that is P of A union B intersection C. So this is by set theory, A union B intersection C can be written as A intersection C union B intersection C. So this is of the form P of E1 union E2. So this is union of two events, and this is we have to find the probability of union of two events. Then according to addition theorem of probability, so the probability of the above event can be written as P of A intersection C plus P of B intersection C minus P of A intersection C intersection B intersection C. So according to addition theorem. And also this can be written as P of A into P of C because PA and C are also independent. And P of B intersection C means P of B into P of C minus. And also by distributive law, this can be written as P of A intersection B intersection C. And also we can write this as P of A into P of B into P of C. Now by taking P of C as common in these three terms, we get P of C into P of A plus P of B minus P of A into P of B. And also P of A into P of B can be written as P of A intersection B because A, B are independent. Now in the P of A plus P of B minus P of A intersection B also can be written as P of A union B. That is by multiplication theorem. So clearly, so the answer is P of C into P of A union B. So therefore A union B and C are also independent events. Hence proved. సో ప్రూఫ్ మనకి ఇండిపెండెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే జస్ట్ ఇంటర్సెక్షన్ ప్రాబబిలిటీ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబబిలిటీస్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ అయితే దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. If A and B are independent events with P of A equal to 0.2, P of B is equal to 0.5, find P of A by B. So P of B by A and P of A intersection B, P of A union B. So these are very simple problems and also very important problems. So we are given P of A and P of B, and also A, B are independent events. So first of all, let us calculate P of A intersection B. So given P of A, P of B, A comma B are independent events. That implies P of A intersection B equal to P of A into P of B. That is 0.2 into 0.5. That is 0.10 out, or 0.10 means 0.1. That is P of A intersection B. Now let us calculate P of A union B. That is P of A plus P of B minus P of A intersection B. So that is 0.2 plus 0.5 minus 0.1. So there is a 0.7 minus 0.1, that is 0.6. That is the value of P of A union B. Now coming to the first problem, that is P of A by B. That is P of A intersection B by P of B. So this is according to the definition of a conditional probability. Now substitute the values of P of A intersection B and P of B. So we get P of A intersection B is 0.1 and P of B is 0.5. So 0.1 by 0.5, that is equal to 1 by 5, that is 0.2. Next one, by the definition of P of B by A,
P of B by A equal to P of B intersection A by P of A. Again, P of B intersection is nothing but P of A intersection B, that is 0.1 by 0.2. There is a 1 by 2, that is 0.5. So here you can observe that since A, B are independent events, P of A by B is nothing but P of A. Here also we proved that same. P of A by B is equal to 0.2 and also P of A is equal to 0.2. So whenever A, B are independents, already we have proved in the concept that is P of A by B equal to P of A and P of B by A also equal to P of B. సో మరి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, P of B by A మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0.5 వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు P of B. సో కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అయినప్పుడు A by B ఈక్వల్ టు A అవుతుంది, B by A వాల్యూ B అవుతుంది. ఆల్రెడీ మన కాన్సెప్ట్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వన్, సేమ్ మోడల్. Suppose A and B are independent events with P of A equal to 0.6, P of B equal to 0.7. Then compute P of A intersection B. Second one, P of A union B. Third one, P of B by A. Fourth one, P of A bar intersection B bar. That is the P of A complement intersection B complement. So already P of B by A directly చెప్పుకోవచ్చు because A, B are independent events. Therefore, P of B by A is equal to P of B, that is 0.7. డైరెక్ట్గా చెప్పేసేయచ్చు మనం. ఇక రిమైనింగ్ వాల్యూస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. రైట్, నౌ లెట్ us క్యాలిక్యులేట్ ఫస్ట్ A intersection B. That is, since first of all let us write given data, that is P of A equal to 0.6, P of B equal to 0.7. Since A comma B are independent events, therefore P of A intersection B is equal to P of A into P of B. That is 0.6 into 0.7, that is 0.42. Now P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. That is 0.6 plus 0.7 minus 0.42. So that is 1.3 minus 0.42. That is finally we get 0.88. That is the P of A union B. Now coming to P of B by A. So clearly it is the 0.7. P of B by A is equal to P of A intersection B by P of A, that is 0.42 by 0.6. That means 0.7. Also P of A bar intersection B bar, that is the P of A bar intersection B bar, nothing but P of A bar into P of B bar. Again P of A bar can be written as a 1 minus P of A into 1 minus P of B. Because A, B are independent, then A bar comma B bar are also independent. Already the theorem has proved in concept section. Then 1 minus the P of A, that is 0.6, into 1 minus P of B, that is 0.7. So this is 0.4 into 0.3, that is equal to 0.12. So that is the P of A bar intersection B bar. సో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్, బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. A fair die is rolled. Consider the events A equal to set 1, 3, 5, B equal to 2, 3, and C is equal to 2, 3, 4, 5. Find P of A intersection B, P of A union B, P of A by B, P of B by A, P of A by C, P of C by A, P of B by C and P of C by B. చూడండి ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ మనం 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం, ఇప్పుడు 4th and 5th సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లం ఇది. కాకపోతే అక్కడ డైరెక్ట్గా ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్ మనకి ఇచ్చారు, ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్ మనకి ఇవ్వలేదు. సో అవి కూడా మనమే కనుక్కోవాలి, అంతే డిఫరెన్స్, మిగతా ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. సో ఫర్ దట్ వెన్ ఏ డై ఈజ్ రోల్డ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 3, 5, B 2, 3, అంటే దట్ మీన్స్ A is the event of getting 1 or 3 or 5, B is the event of getting 2 or 3, C be the event of getting 2 or 3 or 4 or 5. So from this we can write P of A is 3 by 6, P of B is 2 by 6, P of C is 4 by 6. చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి.
ఇక అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లాగా చేసుకోవటమే మనం. So given S is equal to that is when a die is rolled, sample space S is equal to 1 2 3 4 5 6. So that implies n of S is equal to 6. And also we are given the sets A, B, C. Therefore, n of A equal to 3, n of B equal to 2, n of C equal to 4. That implies P of A is equal to, or we can write A union B, A intersection B, A intersection C also. Without writing also we can do this. So here we are not given the events A, B, C are either independent or not. That's why we are calculating A union B, A intersection B, A intersection C. In previous problems, we are given A, B are independent events. Here we are not given the events A, B, C are independent or not. So that's why we are calculating A union B, A intersection B, A intersection C, again B intersection C also. So therefore, P of A union B, directly we can calculate. P of A union B is equal to n of A union B by n of S. So that is 4 by 6, that is 2 by 3. Next one, we have P of A intersection B, that is n of A intersection B by n of S, that is 1 by 6. By definition, P of A by B is equal to P of A intersection B by P of B, that is n of A intersection B by n of B. Substitute the values of n of A intersection B and n of B, that is 1 by 2, final answer. P of B by A equal to P of A intersection B by P of A, that is n of A intersection B by n of A, that is 1 by 3. P of A by C is equal to P of A intersection C by P of C, that is n of A intersection B by n of C. Substitute these values. We get 2 by 4, that is 1 by 2. Next one, by definition, P of C by A is equal to P of C intersection A by P of A, that is n of C intersection A by n of A, that is 2 by 3. P of B by C is equal to P of B intersection C by P of C, that is n of B intersection C by n of C, again that is 1 by 2. Last one, P of C by B is equal to P of C intersection B by P of B. So that is equal to n of C intersection B by n of B, that is 2 by 2, that is 1. Right, next one. Coming to the next problem, that is short answer problems in this exercise. So we are going to discuss short answer problems in this exercise. So totally we have 14 short answer problems in this exercise. So this is the largest, biggest exercise in probability. The first problem, a pair of dice are rolled. What is the probability that they sum to 7, given that neither die shows a 2? So we have to use conditional probability concept here. There is a pair of dice are rolled, therefore n of S is equal to 36. We don't want to get n of S because in conditional probability, the first event has occurred becomes a sample space of that experiment. So that's why no need to calculate n of S here. Okay. So what is the probability that they sum to 7 given that neither die shows 2? That means given that the event after the word given that is the first event has occurred. So that's why when 2 dice are rolled, we are getting neither die shows a 2. Now what is the probability? Then what is the probability of getting some 7? Let us define the events. When 2 dice are rolled, n of S is equal to 36. Actually, no need to calculate, but for our sake, we are writing that n of S. A is equal to the event sum 7, B is equal to neither die shows 2. Thus, B is equal to, that is neither die shows 2 means, so we can get other than 2 numbers on both the dice. So other than 2, there are 5 chances in each die. So therefore, n of B is equal to 25. 5 into 5, 25.
That is the value of n of b. Next, A is equal to event of getting sum 7. AB the event of getting sum 7. That is the 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Now A intersection B is equal to A intersection B equal to sum 7 and node I shows 2. Node I shows 2 and sum 7. That means these two elements 2, 5 and 5, 2 should be eliminated from the set A. Therefore, A intersection B is equal to 1, 6, 3, 4, 4, 3, 6, 1. Then n of A intersection B is equal to 4. Now the required probability, here we are defining B as neither die shows 2. That means the first event is B and the next event is A. So therefore the required event can be, probability of the event can be written as P of A by B. P of A by B. Because the first event B is defining as neither die shows 2. And also first neither die shows 2 has occurred. After that, the probability of getting 7 we are calculating. So the required probability is equal to P of A by B, that is P of A intersection B by P of B, or N of A intersection B by N of B. So N of A intersection B is 4 and N of B is 25. So answer is 4 by 25. So that is the required answer. Probability of getting sum 7 when neither die shows 2. And also we can define another event, that is a probability of getting a neither die shows 2 when the sum is 7, also another problem. So now let us see that problem. That means a pair of dice are rolled. What is the probability that neither die shows a 2 given that they sum to 7? చూడండి ఇక్కడ రెండు ఈవెంట్స్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా అదే చేసుకుంటాం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. సమ్ 7 వస్తుంది, సమ్ 7 వస్తూ ఉంది, అయితే నో డై షోస్ 2 అంటున్నారు, ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. అంటే ఫస్ట్ మనం సేమ్ అవే ఈవెంట్స్ డిఫైన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ పి ఆఫ్ బి బై ఏ అవుతుంది. అంటే సమ్ 7 వచ్చేటువంటి మనం ఏతో డిఫైన్ చేసుకున్నాం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో. నెయిదర్ డై షోస్ని మనం బితో డినోట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఈవెంట్ పి ఆఫ్ బి బై ఏ అవుతుంది. అంటే అగైన్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి బై ఎన్ ఆఫ్ ఏ, అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే చాలు, డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వేసుకోవచ్చు మనం. అంటే అప్పుడు 4/7 సంథింగ్ అట్లా వస్తుంది, 4/6, 2/3 సంథింగ్ అలా రావచ్చు. రైట్, చూద్దాం. When 2 dice are rolled, n of s is equal to 6 square, that is 36. A equal to neither die shows 2, that implies n of a equal to 25. Here we are defining another event here. A equal to neither die shows 2, b equal to sum 7. Then n of a intersection b is equal to sum 7 and no die shows 2. So therefore, b, that means the favorable chances are belongs to the set B, because the event B has occurred first. So therefore in this B only we have to verify our favorable chances. We have to find the favorable chances from the set B. That means sum 7 and no die shows 2. So that means we have to find the value of entries. We have to write the value of entries whose sum is 7 but neither die shows 2. Then A intersection B can be written as 1, 6, 3, 4, 4, 3, 6, 1. Then n of A intersection B equal to 4. So therefore again required probability P of A by B అవుతుంది. ఎందుకు P of A by B అవుతుందంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి డిఫైన్ ఈవెంట్స్ డిఫైన్ చేసేటువంటి చేంజ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ. So required probability is equal to P of A by B again, that is n of A intersection B by n of B, that is 4/6, that is 2/3. సో అవే మనం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలోని ఈవెంట్స్ అలాగే ఉంచుకున్నాం అనుకోండి ఈవెంట్స్ని, అప్పుడు రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ P of B by A అవుతుంది. అప్పుడు n of A intersection B by n of A, ఫైనల్ ఆన్సర్ అదే మళ్ళీ 4/6, 2/3 అవుతుంది.
అంటే మనం ఇక్కడ ఈవెంట్స్ని డిఫైన్ చేసుకునేటువంటి మనం మార్చుకుంటే అసలు ఆటోమేటిక్గా ఈవెంట్ ప్రాబిలిటీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఎలా డిఫైన్ చేయాలి ఈవెంట్ని? సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఈవెంట్ హ్యాస్ అకర్డ్ అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ టు గెట్ ఎన్ ఈవెంట్? అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ముందు జరిగేటువంటి ఈవెంట్ ఎప్పుడు డెనామినేటర్లో ఉంటుంది. అది ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం. A urn contains 7 red and 3 black balls. 2 balls are drawn without replacement. Find the probability that the second ball is red if it is known that the first is red. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చాలా లాజికల్గా ఉంటుంది క్వశ్చన్, బట్ యాక్చువల్గా చాలా సింపుల్. సో ఆల్రెడీ వీఆర్ డ్రాయింగ్ 2 balls without replacement and also we are given the first ball is red. Now what is the probability of getting a red ball in the second draw? ఫస్ట్ బాల్ ఆల్రెడీ రెడ్ అని చెప్పేస్తున్నారు, అయితే సెకండ్ బాల్ రెడ్ బాల్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సో అంటే మనకి ఈవెంట్స్ డిఫైన్ చేసుకున్నా మనకి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఈవెంట్ జరిగిపోతుంది. సో కాబట్టి ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఈవెంట్ హ్యాస్ అకర్డ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సెకండ్ ఈవెంట్? So for this, let us define the events. That is given that an urn contains 7 red, 3 black balls, that is equal to 10 in total. 2 balls are drawn without replacement. Given that the first ball drawn is red. So now position after first ball is red. That is a 6 red plus 3 black. And remaining manaki 6 red balls, 3 black balls untayi. In total, that is 9 balls. Now the probability of getting a red ball in the second draw when a ball is drawn at random from that bag or from that urn. Required probability is equal to probability of drawing red ball simply. That is 6c1 by 9c1, that is 6 by 9, 2 by 3. సో అంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఈవెంట్ ప్రాబిలిటీ చెప్పేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా ఫస్ట్ ఈవెంట్తో మనకు సంబంధం ఏం లేదు. Just the probability of drawing red ball in the second draw after drawing the red ball in the first draw. ఫస్ట్ డ్రాలో రెడ్ బాల్ వచ్చేస్తుందని చెప్పేస్తున్నారు. ఇంకంటే రిమైనింగ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బాల్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఓన్లీ 6 రెడ్ 3 బ్లాక్ బాల్స్ ఉంటాయి ఆ కంటైనర్లో. ఆ కంటైనర్ నుంచి ఒక బాల్ డ్రా చేసుకోవడానికి రెడ్ బాల్ అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? అది ఈవెన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా అలాగే ఉంటుంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. An urn contains, urn means already మనం లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. urn is nothing but one type of container. An urn contains 12 red balls and 12 green balls. Suppose 2 balls are drawn one after another without replacement. Find the probability that the second ball is drawn is green given that the first ball drawn is red. సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ సెకండ్ రెండు రెడ్ బాల్సే కావాలి, బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ బాల్ రెడ్ అయితే సెకండ్ బాల్ గ్రీన్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సేమ్ ప్రొసీజర్, ఫస్ట్ బాల్ రెడ్ డ్రా చేసామనుకోండి, ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ రెడ్ బాల్ వాట్ ఈస్ ద కాంపోజిషన్? సో అంటే మనకి 11 రెడ్ ఉంటాయి, 12 గ్రీన్ ఉంటాయి. నౌ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ గ్రీన్ బాల్ ఫ్రమ్ దట్ కంటైనర్ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు 12c1 by 23c1 సింపుల్. అంటే మనకి ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ అంటే అది పక్కన పెట్టేస్తాం కంప్లీట్గా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డ్రా చేశారు, అది రెడ్ బాల్ అని క్లియర్గా చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా మనం ఫస్ట్ ఈవెంట్తో మనకు సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈవెంట్ డైరెక్ట్గా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. గివెన్ దట్ an urn contains 12 red 12 green balls, there is a total 24 in total. 2 balls are drawn without replacement. Given that the first ball drawn is red, position after first ball is red, there is 11 red plus 12 green, that is equal to 23 in total. Required probability is equal to probability of drawing green ball. So now we have total 23 balls, of which 12 red and 11 red and 12 green balls. If a ball is drawn at random, probability of getting a green ball, that is the 12c1 by 23c1, that is equal to 12 by 23. సో యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. అంటే యాక్చువల్గా వేరే మెథడ్ ఉంది, వేరే మెథడ్లో చేసిన ఆన్సర్స్ ఇవే వస్తాయి మనకి. సో
సో యాక్చువల్ మెథడ్స్ అయితే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఇవి. అంటే మనకి యాక్చువల్గా అయితే ఎలా చేయాలి? సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం కానీ ఈ ప్రాబ్లం కానీ అంటే ఫస్ట్ బాల్ రెడ్ అవుతూ సెకండ్ బాల్ అనేది రెడ్ అవ్వచ్చు, బ్లాక్ అవ్వచ్చు. లేదా ఫస్ట్ బాల్ రెడ్ అవుతూ సెకండ్ బాల్ గ్రీన్ అవ్వచ్చు, అగైన్ రెడ్ కావచ్చు. అంటే సెకండ్ బాల్ గ్రీన్ ఆర్ రెడ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ కనుక్కొని అప్పుడు రెండు రెడ్ ఒక గ్రీను ఒక రెడ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ప్రాబిలిటీ కనుక్కుంటే అంటే నంబర్ ఆఫ్ అంటే అగైన్ పి ఆఫ్ బి బై ఏ లాంటిదే వేసుకోవాలి. పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి బై పి ఆఫ్ ఏ అలాగే వేసుకోవాలి. కానీ అదంతా చేసినా చివరకు వచ్చేది ఇదే కాబట్టి దాన్ని మనం ఇలా సింపుల్గా చేసుకుంటున్నాం మనం. అది అంటే ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఆల్రెడీ అక్కర్డ్. దట్స్ వై అప్పుడు ఓన్లీ సెకండ్ ఈవెంట్ జరగడానికి ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు కాబట్టి ఆ సెకండ్ ఈవెంట్ ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ ద ఫస్ట్ అంటే ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఈవెంట్ హ్యాస్ అక్కర్డ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సెకండ్ ఈవెంట్. Next one, a bag contains 10 identical balls, of which 4 are blue and 6 are red. 3 balls are taken out at random from the bag, one after the other. Find the probability that all the 3 balls drawn are red. చూడండి ఇక్కడ 3 balls డ్రా చేస్తున్నారు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. మరి రీప్లేస్ చేస్తున్నారా రీప్లేస్ చేయట్లేదో మనకి క్లారిటీ లేదు ఇక్కడ. సో కాబట్టి we should deal both the cases. That means when without replacement case and also we have to deal with replacement case also. So one by one we are drawing one by one. What is the probability of getting all the balls drawn are red? But ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేసాము? ఫస్ట్ బాల్ డ్రా చేశారు, అది కంప్లీట్గా ఏ బాల్ అనేది క్లారిటీ ఇచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ బాల్ డ్రా చేయడానికి ప్రాబిలిటీ కనుక్కున్నాం. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు, 3 balls 1 by 1 డ్రా చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ బాల్ ఏంటో చెప్పలేదు, నో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సెకండ్ బాల్. బట్ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ ద probability that all the 3 balls drawn are red. That means we had to find the probability to get red ball in the first draw and corresponding to that way red ball in the second draw, corresponding to that way third ball red ball in the third draw. Right, first of all, given that a bag contains 10 balls of which 4 blue and 6 red. So 3 balls are drawn one after the other. Now we will have 2 cases. So for that, let us define the events. Let A, B, C be the events of drawing red balls in the first, second and third draws respectively. సో ఈవెంట్స్ అనేది ఎలాగైనా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. కొంతమంది R1, R2, R3 బి ద ఈవెంట్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ రెడ్ బాల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డ్రా, రెడ్ బాల్ ఇన్ ద సెకండ్ డ్రా, రెడ్ బాల్ ఇన్ థర్డ్ డ్రా అని డిఫైన్ చేసుకుంటారు. నో ప్రాబ్లం, ఎలా డిఫైన్ చేసినా ఈవెంట్స్ అనేవి ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు మనం. లెట్ A, B, C be the events of drawing red balls in the first, second and third draws respectively. Then what is probability of that event? Probability of drawing all the 3 balls are red can be denoted by P of A intersection B intersection C. That means both the events should happen. అంటే A and B and C మూడు జరగాలి, జరిగితేనే అప్పుడు 3 balls రెడ్ బాల్ అవుతాయి. అంటే A and B and C అనే ఈవెంట్ని మనం ఎప్పుడు కూడా A intersection B intersection C తో డినోట్ చేస్తాం. So we have to find P of A intersection B intersection C without replacement. That means the first ball drawn are not replaced. So required probability is equal to P of A intersection B intersection C. మరి ఎప్పుడైతే మనకు రీప్లేస్ చేయలేదో, ఆల్రెడీ మనం కాన్సెప్ట్ దగ్గర ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేసాము, రీప్లేస్ చేయకపోతే ఈవెంట్స్ డిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అవుతాయి. హెన్స్ బై యూజింగ్ మల్టిప్లికేషన్ థీరమ్ P of A intersection B intersection C can be written as P of A into P of B by A into P of C by A intersection B. That means the probability of drawing red ball in the first draw. That means after the first event has occurred. That means after drawing red ball in the first draw, what is the probability of getting red ball in the second draw? That is P of B by A. Next, P of C by A intersection B denotes
probability of drawing red ball in the third draw after drawing red balls in the first and second draws. సో ఆ మీనింగ్ ఆ నోటేషన్స్లో అంత మీనింగ్ ఉంటుంది. అది అర్థమైతేనే మనకి ప్రాబ్లం ఈజీగా చేయగలం. రైట్, ఫస్ట్ డ్రా P of A, that is probability of drawing red ball in the first draw, that is 6C1 by total 10 కాబట్టి 10C1. నెక్స్ట్ అది ఫస్ట్ వాల్యూ P of A. మరి P of B by A ఎంత అవుతుంది అంటే ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ రెడ్ బాల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డ్రా ఈవెంట్ ఆఫ్ గెటింగ్ రెడ్ బాల్ ఇన్ ద సెకండ్ డ్రా. అంటే ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ రెడ్ బాల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డ్రా అంటే నౌ ద టోటల్ బాల్స్ 9 మిగులుతాయి రిమైనింగ్. అండ్ ఆల్సో ఆఫ్ దీస్ 5 are red balls. That means probability of drawing a red ball in the second draw after the first event A has occurred is 5C1 by 9C1. Again, P of C by A intersection B. That means the probability of drawing red ball in the third draw after first two events has occurred. అంటే ఫస్ట్ 2 times రెడ్ బాల్స్ వచ్చాక థర్డ్ బాల్ రెడ్ బాల్ అవడానికి ప్రాబిలిటీ కనుక్కోవాలి. అంటే 2 balls రెడ్ బాల్ డ్రా చేస్తే ఇంకా మనకి 4 రెడ్ బాల్స్ ఉంటాయి, టోటల్ 8 balls ఉంటాయి. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ రెడ్ బాల్ ఇన్ ద థర్డ్ డ్రా 4C1 by 8C1 అవుతుంది. చూడండి వాల్యూస్ 6C1 by 10C1 into 5C1 by 9C1 into 4C1 by 8C1. That is 6 by 10 into 5 by 9 into 4 by 8. So by simplifying it, we get 1 by 6 is the final answer. సో ఎప్పుడైతే మనం రీప్లేస్ చేయలేదో నంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ విత్ రీప్లేస్మెంట్. వెన్ the balls drawn in the previous draws are replaced, then also required probability always P of A intersection B intersection C. When the balls are replaced, hence the events A, B, C are independent events. That means P of A intersection B intersection C can be written as P of A into P of B into P of C. That means the probability of drawing a red ball in the first draw, that is 6C1 by 10C1. Now we are replacing the ball in the bag, into the bag. So therefore, now the total balls 10, the composition becomes unaltered. Again, P of B is 6C1 by 10C1. After drawing red ball, now replacing that ball into the bag again the total balls 10 and the number of red balls is 6. Therefore, probability of drawing a red ball in the third draw is also same, that is 6C1 by 10C1. So this is 6 by 10, 6 by 10, 6 by 10. So that is equal to 3 by 5 into 3 by 5 into 3 by 5, that is 27 by 125. So this is the probability of getting 3 red balls in the 3 consecutive draws when the balls are replaced. సో ఆల్రెడీ మనకి వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ విత్ రీప్లేస్మెంట్కి మనకి ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ డిపెండెంట్ ఈవెంట్స్కి మనం కాన్సెప్ట్లో క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాము. మీరు అది కావాలి అంటే ఆ వీడియో చూడండి, దీని ప్రీవియస్ వీడియో. నౌ కమింగ్ టు ప్రాబ్లం నంబర్ 8. వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లం. The probability that a boy A will get a scholarship is 0.9 and that of another boy B will get is 0.8. What is the probability that at least one of them will get the scholarship? Here we are given only P of A and P of B. So first of all, let us define the events. Let A comma B be the, let A be the event that A gets scholarship, B be the event that B gets scholarship. Given P of A is equal to 0.9, P of B equal to 0.8. Now we have to find the probability that at least one of them, at least one అనగానే మనం ఆ ఈవెంట్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి, ఎలా సెట్ నోటేషన్లో ఎలా డినోట్ చేయాలి అనేది ఐడియా రావాలి. సో అట్లీస్ట్ వన్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏ యూనియన్ బి. అదే 3 ఈవెంట్స్ ఉండి అట్లీస్ట్ వన్ జరగడానికి ప్రాబిలిటీ అంటే ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి. సో ఇక్కడ ఉన్నవి 2 ఈవెంట్స్ ఏ కాబట్టి రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఈజ్ పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి. మరి పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి కనుక్కోవాలంటే పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ
So P of A intersection B తెలియదు. Now how to calculate P of A intersection B? So first of all, we have to verify whether the given events are independent or not, or mutually exclusive. Mutually exclusive అయితేనేమో డైరెక్ట్గా P of A intersection B 0 అయిపోతుంది. ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అయితే P of A intersection B is equal to P of A into P of B అవుతుంది. Now verify whether the given events are independent or not. సో క్లియర్లీ మరి స్కాలర్షిప్ అనేది మీ అందరికీ తెలుసు. స్కాలర్షిప్ అంటే ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ అవుతారో వాళ్ళందరికీ స్కాలర్షిప్ శాంక్షన్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏ అనే పర్సన్కి స్కాలర్షిప్ శాంక్షన్ చేస్తే బి అనే వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదని, లేదా బి అనే వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ శాంక్షన్ చేస్తే ఏ అనే వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు అనేది రూల్ ఏం లేదుగా. దట్ మీన్స్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఈవెంట్ ప్రివెంట్స్ ద అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ది అదర్ ఈవెంట్ అవ్వటం లేదు అది. So if they are eligible, they both will get scholarship. So first of all, A and B are not mutually exclusive, first of all. So and also, so everyone should get a scholarship according to their eligibility. So therefore, the events A, B are independent events. ఇండిపెండెంట్ అవుతాయి, అంతేగాని వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు, ఎలిజిబిలిటీ లేకపోతే స్కాలర్షిప్ ఇవ్వరు. సో కాబట్టి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే ఇద్దరూ స్కాలర్షిప్ రావచ్చు. So therefore, P of A intersection B, here the A, B are independent events, required probability is equal to P of A union B. That is P of A plus P of B minus P of A intersection B. Now P of A intersection B can be written as P of A into P of B రాసుకోవచ్చు మనం. Now substitute the values of P of A and P of B. That is 0.9 plus 0.8 minus 0.9 into 0.8. So this is 1.7 minus 0.72. So finally we get 0.98. That is the required probability. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏబీలు ఇండిపెండెంటా కాదనేది మనకి క్లారిటీ ఉండాలి. మరి ఇండిపెండెంటా కాదనేది దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఇస్తున్నాం మనం? సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ బోత్ విల్ గెట్ స్కాలర్షిప్. సో కాబట్టి అక్కడ సో ఎలా స్కాలర్షిప్ ఎలా శాంక్షన్ చేస్తారనేది క్లారిటీ ఉంటే చాలు మనకి. ఎలిజిబుల్ ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ అందరికీ స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు ఎప్పుడూ కూడా, అంతేగాని కొంతమందికి ఇస్తే మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదని రూల్ ఏం లేదు. కాబట్టి మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అయితే కావు. అది నెక్స్ట్ వన్, ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ క్యాలిక్యులస్. సో ఆల్రెడీ ఇదే ఇలాంటి ప్రాబ్లం మనం కాన్సెప్ట్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అక్కడ 3 persons ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఓన్లీ 2 persons. ఇది ఇంకా ఈజీ ప్రాబ్లం. ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ క్యాలిక్యులస్ ఈజ్ గివెన్ టు 2 students A and B whose chances of solving it are 1/3 and 1/4. Find the probability that the problem being solved if both of them try independently. సో ఇక్కడ వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పేశారు, ఇండిపెండెంట్గా సాల్వ్ చేస్తున్నారు, అయితే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అన్నారు. మరి ప్రాబ్లం ఎప్పుడు సాల్వ్ అవుతుంది? ఆల్రెడీ మనం అక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ అట్లీస్ట్ 1 person సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం, దెన్ ద ప్రాబ్లం విల్ బి సాల్వ్డ్. అంటే ఏ సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదా బి సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఇద్దరు కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ అడుగుతున్నారంటే అట్లీస్ట్ 1 person సాల్వ్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. రైట్, మరి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us define the events. Let A comma B be the event that A, let A be the event that A solve the problem, B be the event that the B solve the problem, given P of A equal to 1/3, P of B equal to 1/4. So here A comma B are independent events. Already we are given because both of them try independently. So hence the events A, B are independent. So problem will be solved if at least one of A or B solved the problem. So required probability is equal to P of A union B, that is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. And also P of A intersection B can be written as P of A into P of B. Now substitute the values of P of A and P of B. That is 1/3 plus 1/4 minus 1/3 into 1/4. That is 4 plus 3 minus 1/12. That is LCM is 12. That is 6/12. Finally we get
1 by 2 is the answer. So that is the probability that the problem will be solved is 1 by 2. Next one, 10th problem. If A speaks the truth 75% of the cases and B in 80% cases, find the probability that their common statements do not match about an incident. So this is also another important problem. A speaks the truth 75% of the cases and B in 80% of the cases. Find the probability that their statements do not match about an incident. And they should be contradictory to each other in stating a statement. And how many cases they will contradict to each other. We have to find the probability that their statements do not match. That means their statements contradict. So first of all, let us define the events. Let A be the event that A speaks the truth, B be the event that B speaks the truth. Then P of A, that means probability that A speaks the truth, that is 75% means 75 by 100. P of B, that is 80 by 100. Here the events A, B are independent events. So ఇక్కడ కూడా అంతే, independent events. బికాజ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ఇచ్చుకుంటారు, అంతేగాని సో అతను అవును అంటే నేను కాదు అనాలి అలా రూల్ ఏం లేదు. ఒక ఫ్యాక్ట్ గురించి సో రకరకాలుగా మాట్లాడుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఇది, ఈ సిచ్యువేషన్లో సో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి. సో కొంతమంది వ్యాక్సిన్ త్వరగా వస్తుందంటారు, కొంతమంది లేట్ అవుతుందంటారు, కొంతమంది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ మంత్లో వస్తుందంటారు. ఇట్లా డిఫరెంట్ మనకి అవి ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి. సో అందుకనే మనకి సో ఆ ఫ్యాక్ట్ అదే టాకింగ్ అనేది ఇండివిజువల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మనకి ఈవెంట్స్ ఏబిఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటాం. Now P of A bar, there is a 1 minus P of A, that is a 25 by 100. Again P of B bar, that is a 1 minus P of B, that is a 1 minus 80 by 100, 20 by 100 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి అంటే, సో కాంట్రడిక్ట్ ఎప్పుడు అవుతారు, ఏ స్పీక్స్ ట్రూత్ అవుతూ బి ఫాల్స్ చెప్పాలి, అంటే ఏ ట్రూత్ బి ఫాల్స్ అవ్వాలి, లేదా ఏ స్పీక్స్ ఫాల్స్ బి స్పీక్స్ ట్రూత్ అవ్వాలి. అంటే ఏం జరగాలి, ఏ అండ్ బి బార్ జరగాలి, ఏ అండ్ బి బార్, ఆర్ ఏ బార్ అండ్ బి జరగాలి. ఈ రెండు కేసుల్లో ఏదైనా జరగచ్చు. సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఏ బి డు నాట్ మ్యాచ్ మీన్స్ ఏ ట్రూత్ అండ్ బి ఫాల్స్, ఆర్ ఏ ఫాల్స్ అండ్ బి ట్రూత్. So required probability can be denoted as P of A intersection B bar plus P of A bar intersection B. మీరు ఆల్రెడీ వెన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎడిషన్ థియరం చూశారు. అలాగే మనం ఇప్పుడు ఇందులో కూడా మనం స్టార్టింగ్లో ఈ వీడియోలో కూడా స్టార్టింగ్లో చూశారు మీరు వెన్ డయాగ్రామ్స్. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి బార్ అంటే దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఏ, రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ, దట్ మీన్స్ నాట్ మ్యాచ్డ్ విత్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. అండ్ ఏ బార్ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ బి అవుతుంది. అంటే కామన్ రీజియన్ ఉండదు, కామన్ రీజియన్ అనేది ఉండదు ఇద్దరికి. సో డిఫరెంట్ రీజియన్స్ అవుతాయి మనకి. అంటే డిఫరెంట్ మీన్స్ దే డు నాట్ మ్యాచ్, దేర్ ఇస్ నో మ్యాచింగ్ అట్లీస్ట్ ఇన్ వన్ వర్డ్. సో అగైన్ ఏబి ఆర్ ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి ఏ కామా బి బారు, ఏ బార్ కామా బి ఆల్సో ఇండిపెండెంట్. So therefore P of A intersection B bar can be written as P of A into P of B bar plus P of A bar into P of B. So now substitute the values and simplifying it, we get so 150 by 1000 plus 200 by 1000, that is finally we get 150 plus 200 by 1000. So that is 350 by 1000. That is 35 by 100. That means that suppose sometimes they will ask
పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇన్ విచ్ దే ఆర్ లైక్లీ టు కాంట్రడిక్ట్ ఈచ్ అదర్ అనేది మనకు ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్లో అడుగుతుంటారు. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కేసెస్, దట్ మీన్స్ 35% ఆఫ్ కేసెస్, ఇన్ 35% ఆఫ్ కేసెస్ దే ఆర్ లైక్లీ టు కాంట్రడిక్ట్ టు ఈచ్ అదర్. పర్సెంటేజ్ అడిగితే ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ అడుగుతున్నారు కాబట్టి 35/100, లేదా దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకోండి, ఫిఫ్త్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే 7/20 వస్తుంది. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కేసెస్ అడిగితే 7/20ని 100తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కేసెస్ వస్తుంది మనకి. సో దిస్ is a very important problem. Next, coming to next problem, this is also a very important problem. A, B, C are aiming to shoot a balloon. A will succeed 4 times out of 5 times attempts. The chance of B to shoot the balloon is 3 out of 4 times, and that of C is 2 out of 3. If the 3 aim the balloon simultaneously, find the probability that at least 2 of them hit the balloon. సో యాక్చువల్గా సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లం మన కాన్సెప్ట్లో ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేశాం. కాకపోతే అక్కడ అట్లీస్ట్ 1 హిట్ ద బెలూన్ అడిగారు. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు, ప్రాబబిలిటీ దట్ అట్లీస్ట్ 2 ఆఫ్ దెమ్ హిట్ ద బెలూన్ అడుగుతున్నారు. అంటే 2 ఆర్ మోర్ పర్సన్స్ బెలూన్ హిట్ చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ అడుగుతున్నారు. మరి మనం ఆ ప్రీవియస్ వీడియోలో చేసింది అట్లీస్ట్ 1 ఆఫ్ దెమ్ హిట్ ద బెలూన్ చేసాం మనం. సో ప్రాబ్లం కాన్సెప్ట్ అదే, కాన్సెప్ట్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు. అయితే ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ డిఫరెంట్ ఈవెంట్కి ప్రాబిలిటీ అడుగుతున్నారు. రైట్, ఫస్ట్ చూడండి, ఏ విల్ సక్సీడ్ 4 times అవుట్ ఆఫ్ 5 అటెంప్ట్స్ అంటున్నారు. అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ ఫర్ ఏ ఎంత అవుతుందంటే 4/5 అవుతుంది. అంటే 4 times సక్సెస్ అవుతున్నాడు అవుట్ ఆఫ్ 5 అటెంప్ట్స్. దట్ మీన్స్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ 4/5 అవుతుంది. అలాగే బి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ 3 out of 4 మీన్స్ 3/4. Probability of success of C, that is 2 out of 3 means 2/3. Now let us define the events first. Let A, B, C be the events that 3 persons A, B, C to shoot the balloon. Given P of A equal to 4/5, P of B equal to 3/4, P of C equal to 2/3. Now P of A bar is equal to 1 minus P of A, P of B bar equal to 1 minus P, P of C bar equal to 1 minus P of C. So that is a 1 minus 4/5, that is a 1 by P of A bar equal to 1/5, P of B bar 1/4, and P of C bar is equal to 1/3. Now let us define the required event. That means at least 2 of them hit the balloon. That means probability of getting at least 2 persons will succeed in this contest. Here the events A, B, C are independent events. మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి. ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ ఎలా అవుతాయి అంటే, సో బోత్ ఆల్ ద 3 persons ఆర్ ట్రై ఇండిపెండెంట్లీనే. అంతేగాని ఏ అనే పర్సన్ కనుక షూట్ చేయగలిగితేనే బి అనే పర్సన్ షూట్ చేయగలుగుతాడా, లేదా బి అనే పర్సన్ షూట్ చేయగలిగితేనే, లేదా షూట్ చేయలేకపోతే సి అనే పర్సన్ షూట్ చేయగలుగుతారంటే దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. అంటే ఇప్పుడు అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్, వన్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అక్కరెన్స్ ఆర్ నాన్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్. That's why the events A, B, C are independent events. So according to their capability, they will be shoot. That's అంతేగాని సో పక్క వాళ్ళ క్యాపబిలిటీ మీద సెకండ్ పర్సన్ యొక్క క్యాపబిలిటీ డిపెండ్ అవుతుందా అంటే అలా కాదు. సో కాబట్టి ఈవెంట్స్ అంటే 3 persons are trying independently. That's why the events A, B, C are independent events. Just like problem solving model A. Required probability is equal to probability of at least 2 will get success in ABC. మరి ఇప్పుడు at least 2 will get success ABC in ABC అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 2 persons సక్సెస్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ ప్లస్ ఆల్ ద పర్సన్స్ సక్సెస్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ, మొత్తం ఈ 2 ప్రాబబిలిటీస్ యాడ్ చేయాలి. మరి ఇప్పుడు ఇందులో అట్లీస్ట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 2 persons అంటే ఎవరు సక్సెస్ అవ్వచ్చు, ఏబి సక్సెస్ అవుతూ బిసి ఫెయిల్ కావచ్చు, ఏసి సక్సెస్ అవుతూ బి ఫెయిల్ కావచ్చు, ఏ ఫెయిల్ అవుతూ బీసీలు సక్సెస్ కావచ్చు. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 2 persons విల్ సక్సీడ్ ప్రాబబిలిటీ ప్లస్
3 పర్సన్స్ సక్సెస్ ప్రాబబిలిటీ. మొత్తం ఈ 2 కేసుల్లో వచ్చేటువంటి ప్రాబబిలిటీని యాడ్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ టు గెట్ అట్లీస్ట్ 2 సక్సెస్ వచ్చేస్తుంది మనకి. దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామో చూడండి. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 2 విల్ గెట్ సక్సెస్ ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్ 3 గెట్ సక్సెస్. మరి ఇప్పుడు 2 విల్ గెట్ సక్సెస్ అంటే పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి బార్. అంటే ఏబిలు సక్సెస్ అవుతూ సి ఫెయిల్ కావాలి, లేదా ఏసీలు సక్సెస్ అవుతూ బి ఫెయిల్ కావాలి. అప్పుడే 2 పర్సన్స్ సక్సెస్ అయిన ప్రాబబిలిటీ వస్తుంది. సో కాబట్టి పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి బార్ ఇంటర్సెక్షన్ సి ప్లస్ పి ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి. సో ఇంతవరకు ఎగ్జాక్ట్లీ 2 పర్సన్స్ సక్సీడ్ అయ్యేటువంటి ప్రాబబిలిటీ. అండ్ ఆల్సో ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్ 3 గెట్ సక్సెస్, దట్ ఈస్ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి. సో వీటన్నిటికీ మనం సెట్ థియరిటిక్ నోటేషన్స్లో చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఎడిషన్ థియరం తర్వాత సెట్ థియరిటిక్ నోటేషన్స్, ఈవెంట్స్ సెట్ థియరిటిక్ నోటేషన్స్ దగ్గర మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ ఎలా డిఫైన్ చేసామనే దానికి అదే పాయింట్ అలా మైండ్లో ఉంచుకోవాలి కంపల్సరీ, రైట్. మరి ఈవెంట్స్ ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి therefore p of a intersection b intersection c bar can be written as p of a into p of b into p of c bar. సో అలాగే రిమైనింగ్ వాల్యూస్ కూడా. సో మొత్తం ఇంటర్సెక్షన్ ప్రాబబిలిటీ కాబట్టి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ప్రాబబిలిటీస్ వచ్చేస్తాయి. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ p of a, p of b, p of c bar. వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకోవడం. సో ఎల్సిఎం మనకు వచ్చేసి 60 ఇస్ ద ఎల్సిఎం అవుతుంది మనకి మొత్తం కూడా. 60 ఎల్సిఎం. న్యూమరేటర్స్ వచ్చేటప్పటికి 4 ఈజ్ 12 ప్లస్ 8 ప్లస్ 6 ప్లస్ 24 వస్తుంది, డివైడ్ బై 60. సో దిస్ ఈజ్ 50 by 60, that is 5 by 6. So 5 by 6 is the required probability. That means probability that at least 2 of them will succeed when 3 persons A, B, C are aiming to shoot a balloon. Okay student, next class lo manam the remaining problems. So until then, ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్ని వాచ్ చేయండి. వాచ్ చేస్తూ సో పర్ఫెక్ట్ కాన్సెప్ట్ మీద కంప్లీట్గా గ్రిప్ సంపాదించండి మీరు. సో కాన్సెప్ట్ మీద కంప్లీట్ గ్రిప్ వస్తేనే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా చేయగలుగుతారు. ఓకే, గుడ్ బై.